Stellen Sie sich vollständig vor, ein gültig Steinfestung, 7 Stockwerke hoch über dem Hudson River, deren Kalksteinmauern sich über einen ganzen Häuserblock entlang der Riverside-Drive erstrecken, deren 75 Zimmer einst mit Renaissance-Wandteppichen, gemelden alter Meister und dem Lachen von Industriemagnaten gefüllt waren, und nun ist nix mehr da, kein einziger Jägelstein, nicht einmal ein Grundstein, der den Standort von New Yorks größtem Privathaus markiert, als where. Charles M. Schwabs kolossales Monument des stahlernen Reichtums aus der Geschichte selbst geteilt wardens, wie ein Schlecks gewissen. Was ist hier Geschehen? Welches dunkel Geschaft verkörpert dieser Palast, welch unausprechlichen Kosten verbargen sich hinter seinen importierten Marmorfassaden, und warum verschwand ein Haus, dessen Bau 5 Jahr und über 2 Millionen Dollar im Jahr 1906 kostet, hut umgerechnet vielleicht 60 Millionen, so vollständig, dass die meisten New Yorker hut nach nie davon gehört haben, obwohl es die Vanderbilt-Villen, die ersten Wiesen und selbst die prächtigsten Palast der Fifth Avenue aus dem Gilded Age in den Schatten stellt. Stellen Sie sich mit mir in die Ecke von 73rd Street und Riverside-Drive, wo Jogger vor Bailiffen und Hundebesitzer spazieren gehen, völlig ahnungslos, das unter ihren Füßen die Geistertausender unersalter Geschichten liegen, wo einst die unsichtbaren Hand Dutzender Bediensteter Silber in Kellerkutschen polierten, die nie Tageslicht sahen, wo Chauffeur ein ganz Flott von Automobilen in unterirdischen Garagen warteten, wo Häuser in infernalischen Kesselrahmen hungrig offen beförden, wo Wascherinnen in siedendem Wasser waschen, wo die Maschinerie obscenen Reichtums unerbittlich vorwärts lief, angetrieben vom Schweiß und der Still der Arbeiterklasse, und wo Charles Michael Schwab, der Sohn einer verarmten deutsch-katholischen Einwandererfamilie aus Pennsylvania, der Mann, der vom Volltreiber für $1 im Tag zum Präsidenten der United States Steel Corporation aufstieg, Beaver of sich Jahr alt war, der Mann, der den amerikanischen Traum mit solch spektakulärer Kraft verkörpert, dass unbesiegbar, unantastbar, vom Schicksal selbst gesegnet skien, wo eben dieser Mann sein Festung baut, sein goldens Leben let. Jar und Voller schließlich alles, starb 1939 fast mittellos in einer gelegenen Wohnung, sein praktischer Palast bereits abgerissen und als Schrott verkauft, sein Ruf beschattet, sein Vermögen verschwendet, sein Name zu einer warnenden Geschichte geworden, die in den Vorstandsetagen der Wall Street und den Fakultätsräumen der Wirtschaft Schockstellen geflüstert wird, eine Erinnerung daran, dass selbst die mächtigsten fallen können, selbst die sorgfältigsten Denkmäler der Beständigkeit ausgelöscht worden können, selbst die schillerndsten Erfolgsgeschichten in Schatten und still enden können. Doch Beaver war zu diesem melancholischen Ende gelangen, Beaver war den Fall miterleben, müssen wir den Aufstieg verstehen, wir müssen zurück ins Jahr 1902 reisen, zu dem Moment, als Charles Schwab, beraucht vom Triumph des Verkaufs von Carnegie Steel und J.P. Morgan und der Mitgestaltung der weltweit ersten Millionen Dollar Konzerns, an der Spitze des amerikanischen Kapitalismus stand und beschloss, dass sein Erfolg einen sichtbaren Beweis, einen greifbaren Beleg, ein so gewaltiges, so prachtvolles, so beispielloses Bauwerk erfordert, dass es der New Yorker Gesellschaft, und der ganzen Welt, verkünden wird, dass es Geschaft hat, dass ein armer katholischer Junge aus Loretto, Pennsylvania, dessen Vater als Wohlmühlenarbeiter und Wohlkammer gearbeitet hat, dessen Mutter Hühner gehalten und einen Gemüsegarten bewirtschaftet hat, 8 Kinder zu ernähren, der sein Arbeitsleben mit Nunsen Jahren als Fallrammer für Andrew Carnegies Edgar Thompson Steel Works begonnen hat, der buchstäblich für $1 im Tag in der singenden Sonne Pennsylvanias Holzpfahl in den Boden gehammert hat, der sich mit schiere Persönlichkeitsstark, einem phänomenalen Gedächtnis und sein rücksichtslose Effizienz, die erst zu Carnegies persönlichem Assistenten, den zum Betriebsleiter und schließlich mit nur 35 Jahren zum Präsidenten des gesamten Carnegie-Stahl-Imperiums hat den Verkauf ausgehandelt, der in persönlich zu einem Millionenvermögen verhalf, mit deutlich, dass dieser Mann nun einen Palast verdient, der die Wirtschaftsmagnaten der Fifth Avenue im Vergleich bescheiden erscheinen ließ. Charles Schwab war kein Vanderbilt, in Reichtum und gesellschaftlich Stellung hineingeboren, war kein Astor, der altes Geld und automatisch Anerkennung geerbt hat, war kein Morgan, dessen Family seit Generationen Bankdynastien bildet, nein, Schwab war nur reich, industriereich, stahlreich, Geld, das aus Hochöfen und Bessemer convertern, aus Wolfstundenschichten und Arbeitsunfällen, aus dem Brecken von Streaks und dem Treiben von Arbeitern bis zur Erschöpfung verdient wird.
Aus der brutalen Kalkulation der Industriekapitalismus, wo menschliche Arbeit nur ein weiterer Produktionsfaktor war, der optimiert werden musste, wo das Leid tausender durch die Bereicherung weniger gerechtfertigt werden konnte, wo ein Mann wie Schwab ein Imperium leiten konnte, das ein Wanderer wie Kohl im Ofen versert, und trotzdem nachts ruhig schlafen konnte, weil glaubt, wirklich glaubt, dass Amerika aufbaut, Arbeitsplatz schafft, den Fortschritt vorantrieb seine Bestimmung. Erfüllt. So war bei 1902 einen ganzen Häuserblock zwischen der 73. 74. Strasse am Riverside-Drive-Villa zahlt die unglaublich Summe von $600,000 allen für das Grundstück. Es bot einen atemberaubenden Blick auf den Hudson River die dahinterliegenden New Jersey Palisades. Die Lage befand sich damals am nördlichen Rand am mondänen Manhattan, fernab der dicht bebauten Villen in Midtown, aber perfekt positioniert für die von Schwab erwartete Migration der Reichtums nach Norden. Engagiert den renommierten französischen Architekten Maurice Hébert, der in der École des Beaux-Arts in Paris ausgebildet worden war, jener Institution, die Architekten der großen französischen Schlösser geprägt hat. Gemeinsam entworfen sie etwas in der amerikanischen Architektur einzigartiges, ein 75 Zimmer-Schloss im Stil der französischen Renaissance, das sich über den gesamten Block erstrecken sollte. Es bestattet durch Kalksteinmauern aus Frankreich, einen imposanten siebenstöckigen Mittelteil, flankiert von endlos langen Seitenflügeln, ein Skieferdecks Mansarddach mit unzähligen Dachgauben. Fenster Innenraum, die in ihrer Opulenz mit europäischen Palästen konkurrieren würden, mit einer zweistöckigen großen Halle einer massiven Pfeifenorgel, einer Privatkapelle, einem Gymnasium, einer Kegelbahn, einem seltenen Holzern getaffelten Billardzimmer, einer Bibliothek tausenden von Banden, Salons Gobelin Wandteppichen, Speisesälen für 100 Gast, Schlafzimmern für die Familie Dutzenden von Gaststätten, Bediensteten Quartieren in den oberen Stockwerken im Untergeschoss, wo sich die Angestellten unauffällig durch schmal Gang Servicetreppen bewegen konnten, kuchen modernster Technologie zur Versorgung soll der Familie im Obergeschoss als auch de Bataillons von Bediensteten im Untergeschoss, Weinkellern Jargongen aus allen Teilen Europas, Kohlkellern für die massive Heizungsanlage, Waschterien Geraten im Industriemastab, Lagerräumen, Speiskammern, einem Kraftwerk zur Stromerzugang für den gesamten Komplex, Tiefgaragen für den wachsenden Fuhrpark, von Landschaftsarchitekten gestalteten Garten, Wintergarten voller exotischer Pflanzen, Terrassen Blick auf den Fluss, kunstvollen Schmiedearbeiten Details aus Steinschnitzerien. Buntglasfenster, Mosaikboden, vergoldete Decken, 100 Pfund schwer Kristalluster, sich nach oben windende. Marmortreppen, Jeds Detail darauf ausgelegt, zu überwältigen, zu beeindrucken, zu dominieren. Doch was innen in den Gesellschaftszeiten, die den Baufortschritt der Herrenhauses waren seiner 5-jährigen Bauzeit von 1902 bis 1907 atemlos verfolgten, verschwiegen word, was die Architekturseiten in ihren bewundernden Beschreibungen der Pracht des Gebäudes im Stil der französischen Renaissance übergingen. Dieser Palast ward auf dem Rücken von Arbeitern errichtet, die vielleicht $2 im Tag verdienten, wenn sie Facharbeiter waren, vielleicht weniger als $1, wenn sie Einfacharbeiter waren, zumeist Einwanderer, Italiener, Iren, Deutsche Osteuropäer, die vor Armut Unterdrückung in der alten Welt geflohen waren, nur sich nun dabei zu ertappen, wie sie sich erbrackerten, Denkmäler für den Reichtum von Männern wie Schwab zu errichten, Männern, die Vermögen durch die Ausbeutung von Arbeitskräften im industriellen Maßstab gemacht hatten, die Gewerkschaften privaten Sicherheitskräften gerichtlichen Verfügungen bekämpft hatten, die Arbeiter zus Wolfstundenschichten 7 Tage die Woschgeswungen hatten, die sich jedem Versuch von Sicherheitsvorschriften widersetzt hatten, die zugelassen hatten, das Arbeitsunfall tausende verstümmelten todeten, weil es billiger war, ein Witwe auszuzeln, als Schutzausrüstung zu installieren. Man denke in die unsichtbaren Hand, die dies Kalksteinblock bearbeiteten, die tausende Tonnen Stein verlegten, die kilometerlang Wasser, Stromleitungen verlegten, die kunstvollen Schmiedearbeiten anfertigten, die Wandteppich gemalt aufhängten, den Marmor polierten, bis glanzt, die Garten anlegten die Formschhols schnitten, die Gilded Orgel ihren tausenden von Einzelteilen zusammensetzten, die Privatkapelle bauten, in der Schwab zu dem selben katholischen Gott.
Beten Conti, der angeblich nächsten Liebe und die Fürsorge für die Armen gebet, man denke an dies Arbeiter, von denen vielen Bienten mit Skazernen in der Innenstadt letten, die mit der Straßenbahn pendelten oder Kilometer weit zur Baustelle liefen, die jeden Tag Tod oder Verletzungen riskierten, wenn sie das Gerest bestiegen oder gefahrlich Masken in bedienten, die Steinstaub und die Farbdampf einatmeten, die in brutalen Sommern und die eisigen Wintern arbeiteten, deren Namen nie aufgezeichnet, deren Geschichten nie erzählt wurden, deren Beitrag zu diesem Monument so grundlich ausgelöscht wurde, wie das Gebäude selbst später ausgelöscht worden sollte, denn im Kalkül de Amerikas de Gilded Age war ihre Arbeit unsichtbar, Leid unscheinbar, Leben entbehrlich. Und als die Schwab-Villa 1907 endlich fertiggestellt war, als Charles und seine Frau Rana mit großem Pomp in ihren Palast einzigen, als die Zeitungen sie zur großen Privatresidenz New Yorks erklärten, grosser als das Vanderbilt Schloss in der 5th Avenue und 58. Strasse, grosser als Jetter der Protzigen Palast entlang der Millionärsmile der 5th Avenue, als die Gesellschaftskolumnisten über die grandiosen Orgelkonzert, die Schwab veranstaltet, über die glanzvollen Dinnerpartys und die berühmten Gaststaunten, die den guten Geschmack und die kultiviert Eleganz der Industriellen bewunderten. Der letten sie in Wirklichkeit nicht nur ein Haus, sondern eine Inszenierung, ein aufwendiges Theaterstück, das erreichen sollte, was das Geld der Stahlindustrie allen nicht vermocht, gesellschaftliche Legitimität, kulturelle Anerkennung, die Wandlung vom neureichen industriellen zum kultivierten Gentleman mit Geschmack und die Bildung. Trotz seines immensen Reichtums, seines Geschichtsinns, seiner gewinnenden Persönlichkeit und seines berühmten Charmes haftet Charles Schwab das Stigma seiner Herkunften. War Handel, Industrie, Richtung, der noch immer noch Gießerei Rock, und schlimmer noch, war Catholic in einer Zeit, in der antkatholisch Vorurteil tief im protestantischen Establishment verwurzelt waren, das die New Yorker Gesellschaft dominiert. Damals führten die alteingesessenen Familien ihre Abstammung auf Niederländisch und die Englisch-Kolonisten zurück und betrachten katholisch Einwanderer mit Misstrauen und Verachtung. Skilder mit der Aufschrift, kein Iron erwünscht, hingen nach in Schaufenstern, katholisch Kinder besuchten separate Schulen, und in gesellschaftlichen Clubs wurden regelmäßig alle ausgeschlossen, deren Name auf einen Vokal endet oder die Messstadt der anglikanischen Gottesdienst besuchten. So war die Villa Charles Schwabs Antwort auf dies Ausgrenzung, sein Denkmal des Aufstiegs, sein Beweis dafür, dass ein Catholic über eine benso kultiviert Gesellschaft verfügen konnte wie ein Vanderbilt oder Astor, das industrielle Reichtum Kultur und die Geschmacker kaufen konnte, dass in ihr Welt gehört, auch wenn sie in nie ganz als einen der ihren akzeptieren würden. Das Haus erfüllt dies Funktion zunächst hervorragend, in den goldenen Jahren von 1907 bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Schwab veranstaltet Konzert mit berühmten Musikern, auf nicht sein Kapell für katholisch Gottesdienst, die von der wachsenden katholischen Elite New Yorks besucht wurden, gab Roche die Fest und Lud Gesellschaftspartner, Politiker und die Kulturschaffend ein. Die Villa wurde zum Symbol amerikanischer Industriemacht und des spektakulären Aufstiegs eines Manns aus der Armut zur Macht. Doch schon in diesen goldenen Jahren Zeiten sich riss, Brooklynien, die schließlich nicht nur das Haus, sondern auch den Mann selbst zu Fall bringen sollten. Denn Charles Schwab besaß trotz all seines Geschichtsinns, trotz all seiner Fähigkeit, die Stahlproduktion zu organisieren und die Firmenfusionen auszuhandeln, einen fatalen Fehler, der ihm zum Verhängnis worden sollte, konnte sein Ausgeben nicht stoppen, der Versuchung nicht widerstehen, sein Begierden nicht zügeln und selbst mit seinem immensen Vermögen nicht auskommen. Unterhielt ein Suite im Waldorf Astoria, ein Landgut in Loretto, Pennsylvania, ein Sommerhaus in Riverside, Connecticut, das selbst ein Herrenhaus war, einen privaten Eisenbahnwagen für sein Reisen, verspielt enorm Summen in Monte Carlo und anderen europäischen Casinos und Völler hunderttausenden einzigen Abenden, investiert in riskante Unternehmungen, die oft scheiterten, Freunden und Gesellschaftspartnern Geld, das sie ihm nie zurückzogen, bird persönlich für Gesellschaftsschulden. Die in später einholten, und, am verheerendsten, investiert massiv in Bethlehem-Stil, das Unternehmen, das nach seinem Ausscheiden bei U.S. Steel im Jahr 1903 gründet, expandiert aggressiv und überzog dabei seine persönlichen Finanzen. So schaffer ein neues Stahlimperium, das tatsächlich zu einem der großen Konzerne Amerikas worden sollte, jedoch erst, nachdem Charles Schwabs Vermögen aufgebraucht hat.
Die Ironie ist fast unerträglich, der Mann, der masterblich zur Entstehung der ersten Millionen Dollar Konzerns der Welt beigetragen hat, der den Deal aushandelt, der JP Morgan noch reicher mit ihm selbst zig Millionen einbracht, der die Stahlproduktion, das Arbeitsmanagement die industrielle Organisation besser verstand als fast jeder andere in Amerika, konnte seine eigenen Finanzen nicht im Griff haben, konnte dem verführerischen Ruf der Roulette-Rads nicht widerstehen, konnte nicht zwischen den kalkulierten Risiken des Geschichtslebens dem reinen Zufall im Casino unterscheiden, konnte nicht erkennen, dass sein Ausgeben nicht tragbar waren, dass die Villa mit ihrem Irrvahn Bedienstätten den enormen Betriebskosten, die Landgüter, der Privateisenbahnwagen die Spielschulden, all das zusammen, sein Vermögen schneller aufzert, als selbst sein betrachtliches Einkommen ersetzen konnte. Dann kam der Erste Weltkrieg mit ihm die grausame Erinnerungen die Bedeutung des Hauses die brutale Realität der Welt. Dann waren Schwabs Bethlehem-Stil durch Kriegsaufträge enorm floriert die Panzerplatten. Artilleriegranaten die Rohstoff für das industrielle Gemetzel herstellt, waren Charles selbst in Regierungsausschüssen mitwirkt, die Stahlproduktion für die Kriegsanstrengungen koordiniert als Industriemagnat im die seiner Nation noch bekannter Word, war die Private Realität dusterer, komplexer moralisch verwickelter. Denn derselbe Krieg, der Bethlehem-Stil Reichmacht, totet auch Millionen von Menschen, darunter junge Männer, die in denselben Städten Pennsylvanias aufgewachsen waren, in denen Schwab sein Unternehmen gegründet hat, jungen aus der Arbeiterklasse, die in die französischen Schützengräben zogen die nie zurückkehrten, die im Schlamm von Verdun in der Somme starben, die Vergist, bis Chassen mit Maschinengewehren niedergemetzelt wurden in einem Konflikt, den viel Historiker hut als. Shin loses Gemetzel imperialer Ambitionen die Aufrechter halten durch industrielle Produktion anerkennen, Krieg, in dem der Stahl, der die in Schwabs Fabriken produzierten Güter wurden in Waffen umgewandelt, die menschliche Körper erfetzten, junge Männer zu Fleisch reduzierten mit erschreckender Klarheit die Bedeutung des Fortschritts des Industriekapitalismus aufsieten. Sie demonstrierten, dass dasselbe organisatorische Genie, das Stahl so effizient produzieren konnte, auch den Tod mit gleicher Effizienz produzieren konnte, dass die Ofen die Fabriken im Grand unmoralisch waren, das sie dem Genigen dienten, der Salt, das Schwab Sonntags in seiner Privatkapelle die Messbesuchen die Montags die Waffenproduktion überwachen konnte, und das Widerspruch erkennbar war. Denn in der Logik der Industriekapitalismus war Gesellschaft, Produktion war Produktion, die moralisch Bedenken waren Luxusgüter, die sich pragmatisch Menschen nicht leisten konnten. Die Kriegsjahre waren zwar profitabel, aber auch anstrengend, als 1918 der Frieden kam, war Charles Schwab 66 Jahre alt, zunehmend sich seiner Sterblichkeit bewusst, zunehmend Beunruhigt von seiner finanziellen Lage, zunehmend isoliert, die Gesellschaft, die in nie ganz akzeptiert hat, weiterhin Distanz ward, zunehmend im Bewusstsein, das sein praktisches Herrenhaus, anstatt ein Quell des Stolzes der Freude zu sein, zu einer Last, einem Anker, einer ständigen Belastung für Ressourcen geworden war, die nicht mehr unbegrenzt waren. Die Betriebskosten waren immens erforderten Dutzend angestellt, Butler Lakaien, Dienstmädchen Haushälterinnen, Koch Küchenpersonal, Wascherinnen, Chauffeur, Gärtner, Hausmeister, ein ganz Schar von Bedienstätten, deren Lohn, Unterkunft, Verpflegung Uniformen jahrlich Centescent verschlang. Dabei waren die Kosten für die Kohl zum Heisen de massiven Gebäudes, den Strom für die Belüftung der 75 Zimmer, die ständigen Reparaturen, die Jedsgebäude dieser Größe fördert, die jahrlich stiegenden Grundsteuern, die Kosten für die Pflegegarten de Galons, die Versicherungsprämien die endlos Kette von Ausgaben, die in Wiesen dieser Größenordnung mit sich bracht, noch nicht berücksichtigt. Wo für das alles? Charles Rana hatten kein Kinder, daher gab es keinen Erben für diesen Palast, kein Dynastie, die den Namen Schwab weiterführt, keinen Enkel, der in diesen Hallen aufwuchs schließlich seinen Platz in der Gesellschaft einem. Das Haus wird mit innen sterben, sein Zweck letztlich Hall, sein Prokt sinnlos, denn die eigentlich aufgab, die erfüllen sollt, der Erwerb gesellschaftlicher Anerkennung, die Umwandlung von neuem Geld in alterwürdig Word, die Erebung der katholischen Industriellen in die Reihen der protestantischen Establishments, war nie ganz gelungen. Schwab blieb ein Außenseiter, toleriert wegen seines Reichtums die Charmes, aber nie wirklich akzeptiert, nie in die exklusivsten Clubs eingeladen,
nie in die inneren Kreis der alten Geldelite aufgenommen. Sein Palast war beeindruckend, aber irgendwie vulgar, zu groß, zu protzig, zu offensichtlich in seinen Ambitionen, ihm fällt das unaufdringlich Selbstbewusstsein de waren alten Gelds, trug immer den hochte Emporkomlings, de Aufsteigers, de Mans in sich, der zu schnell zu hoch gestiegen war nicht so recht wust, wir seinen Reichtum mit Leichtigkeit tragen sollt. Die 1920er Jahre brachten neue Schwierigkeiten. Der Nachkriegsboom, der so viel Reich gemacht hat, ging in Charles Schwab vorbei. Sein Vermögen war zunehmend in stark schwankenden Aktien von Bethlehem-Stil gebunden, sein Spielschulden wuchsen, sein Liquiditätsproblem verschärften sich zwangen in, Kredit aufzunehmen, Vermögenswert zu hebeln immer verzweifelter Finanzmanöver durchzuführen, den Schein zu wahren, sein Anwesen zu finanzieren die Illusion anhaltenden Wohlstands aufrechtzuerhalten, obwohl die Realität immer prekärer wurde. 1927 erlitt einen Herzinfarkt, der in dauerhaft schwachte in deren hindert, mit seiner früheren Intensität zu arbeiten. War gezwungen, bei Bethlehem-Stil mehr Verantwortung abzugeben sich aus dem aktiven Management zurückzuziehen, gerade als in sein persönlich Aufmerksamkeit vor den kommenden finanziellen Katastrophen hat bewahren können. Dan kam das Jahr 1929 mit dem Börsenkrach, der den amerikanischen Reichtum vernichtet, der Vermögen über Nacht auslöscht, der die Zerbrechlichkeit selbst der großen Wirtschaftsimperien offenbart, Charles Schwab, der so vieles überstanden hat, der vom Dollar pro Tag Verresum Stahlmagnaten aufgestiegen war, der das größte Privathaus in New York gebaut hat, befand sich plötzlich, schockierend gefahrlich nahe im Bankrott, sein Bethlehem-Stil Action stürzten im Werdub. Sein Kredit wurden fällig, sein Glaubiger lauerten ihm auf, sein Optionen schrumpften auf Null, die Mauern seiner Kalksteinfestung fühlten sich plötzlich weniger wie Schutz mehr wie Gefängnissen, Denkmal der Hybris, massiver Fehler, in Stein gemeißelt. Bis 1932 war die Situation unhaltbar geworden, allein die Betriebskosten waren erdrückend, konnte sich die Instandhaltung des Hauses nicht mehr leisten, kam nach einer Besetzung, die Garten verwilderten, Zimmer wurden verschlossen, die Orgel verstummt, die Kapelle blieb ungenutzt, die Empfang horten auf, denn we hatten fest veranstalten sollen, wenn sein Riechnungen nicht beseln konnte, we hatten die Offerungen aufrechterhalten sollen, wenn die Bunnentechnik zusammengebrochen war, we hatten Wohlstand vertauschen sollen, wenn die Banker in sein Terklopten Zahlungen forderten, wenn sein Buchhalter ihm bei Lanzenseiten, die brutal Wahrheit offenbarten, war pleit, wirklich pleit, nicht nur vor Berghand in Schwierigkeiten, sondern grundlegend Zahlungsanfang, sein Vermögen war weit weniger wert als sein Schulden, sein Einkommen reicht nicht aus, sein Verpflichtungen zu decken, sein Finanzimperium viel genosso grundlich. Wie sein Stahlimperium einst unbesiegbar geworkt hat. 1935 traf Charles Schwab die Entscheidung, die ihm das letzte bisschen Stolz gebrochen haben muss, bot die Villa zum Verkaufen in Syriert verzweifelt in der Hoffnung, andere Millionen Wert New Yorks größte Privathaus erwerben wollen, den Wert der 75 Zimmer, de französischen Kalksteins de temperabenden Flussblicks erkennen bereit sein, die erdrückenden Betriebskosten, Grundsteuern die Enderlassen Instandhaltungskosten zu tragen. Doch es gab kein Koffer, zu keinem Preis. Denn mit der 1930er Jahr war die Ära der Villen de Gilded Age vorbei, auserkoren, so tat wie die Welt, die sie hervorgebracht hat. Niemand wollte dies Reisigen Stadtbild mehr, sie waren Dinosaurier, Überbleibsel einer diskreditierten Zeit, Symbole de Überflusses, die in den Tiefen der großen Depression, als Millionen arbeitslos hungrig waren, als sich die Schlangen vor den Sepenkechen ganz Häuserblock zogen die. Elensviertel, die sogenannten Hoovervilles, die obdachlosen beherberten, als die bloß Existenz einer 75 Zimmer Villa für kinderloses Paar wie Wundererschien, nun absent wirkten. Ein moralisch Beleidigung, eine Erinnerung an die groteske Ungleichheit, die wir nun für den wirtschaftlichen Zusammenbruch verantwortlich machten, als der verschwenderisch Konsum, den Schwabs Generation geführt hat, nun als die Sunday Erschien, die schon immer gewesen war. Der das Haus Wedger verkaufen noch in Stand halten konnte, ja nicht einmal einer Institution schenken konnte, die es hat bewahren können, sagt Charles Schwab 1936 aus. Verlies den Palast, in dessen Bauer 5 Jahr Millionen investiert hat, das Monument, das für die Ewigkeit bestimmt war, ließ es leer Hallen Zurich.
Bezog ein Bestchieden Wohnung in der 5th Avenue 1016 let von der Unterstützung von Freunden und ehemaligen Geschäftspartnern. Formal war noch immer Präsident von Bethlehem-Stil, doch machtlos und verarmt. Der Machtige war gefallen, der Titan zum Rentner geworden. Der Mann, der einst Heerscharen von Arbitern befleit hat, war nun auf Almosen angewiesen, der das größte Haus gebaut hat und nun in Jellyhinen Zimmern let, der MIT-Präsidenten verkehrt, die nun von ehemaligen Freunden gemieden wurden. Den Scheitern gilt in Amerika als ansteckend, als bestgemand, als etwas, das versteckt und vergessen worden muss. Und Charles Schwabs Scheitern war spektakulär, total, unbestreitbar, ein warnende Geschichte über die Lehre materiellen Erfolgs, über die Torheit, sich selbst Denkmäler zu errichten, über den unaufhaltsamen Lauf der Zeit. Das lässt selbst die großen Errungenschaften zu Staub zerfallen. Starb am 18. September 1939 im Alter von 77 Jahren in dieser Jellyhinen Wohnung, seine Frau Rana und seiner Seat. Seine Vermögen war dahin, seine Villa bereits abgerissen, abgerissen, 1938 dem Erdboden gleichgemacht, für nur $150,000 als Schrott verkauft, Bruchteil dessen, was alien die Materialien gekostet hatten. Die Kalksteinblock zerschlagen, die Schmiede diesernen Versierungen eingeschmolzen, die seltenen Holzwerdefällen stückweise verkauft, die Buntglasfenster verstreut, die Orgel demontiert, das gesamtpraktische Bauwerk in wenigen Monaten ausgelöscht. Arbeiter MIT-Vorschlagemer und Kronen legten 5 Jahre Bauzeit in Schutt und Asche. Dies Elben unsichtbaren Hand, die einst errichtet hatten, zerstorten nun. Wieder einmal waren Einwanderer, die vermutlich onlich niedrig lohn verdienten. Männer, die vielleicht ein gewiss bittere Befriedigung deren empfanden, Diocese Denkmal der Reichtum zu zerstören, Diocese Symbol der Ungleichheit niederzureißen, diese Erinnerung deren Oscillation, das manch Menschen in Palästen letten, während and ihrums Überleben kämpften. Methodisch arbeiteten sich durch das Gebäude, beginnend MIT den Innenrahmen, rissen alles Wortwahl heraus, was sich verkaufen ließ, und gingen den zur Struktur selbst über, rissen Wanda ließen Docker einstürzen, transportierten tonnenweise Schuttab, Lastwagen Lastwagen brachten die Fragment zu Muldeponien oder Schrottplätzen, bis nix mehr übrig war, kein Spur, kein Denkmal, nicht einmal das Fundament blieb erhalten. Das Gesamtgelände wurde geräumt und eingeebnet, vorbereitet für die Neuentwicklung zu etwas, das besser zur modern passt, Wohnhaus, genauer gesagt, Mittelklasse-Wohnhaus namens the Normandie, das nach gut in diesem Ort steht und in dem Dutzend von Familien in den Wohnungen leben, wo man versucht hat, sein Vermögen zu errichten, perfekt Symbol für den Wandel vom Exzess de Gilded Age zur Zweckmäßigkeit de 20. Jahrhunderts, vom privaten Palast zum demokratischen Wohnraum, vom Denkmal de Egos eines Manns zum Zuhaus für viel. Und damit, so konnte man meinen, in det die Geschichte, Charles Schwab ist tot, sein Villa dem Erdboden gleichgemacht, die physischen Spuren. Seins Urgeises so grundlich ausgelöscht, als hat in nie gegeben, nur wenig Fotografien und Architekturzeichnungen beweisen, dass New Yorks größte Privathaus überhaupt jemals existiert. Doch in Wahrheit in det hier nur die erste Seat der Geschichte. Denn die eigentlich, die tiefer Geschichte, die über Jahrzehnte nachhalt und uns bis heute verfolgt, handelt nicht von einer Villa oder einem Mann, sondern von dem gesamten System, das dies Villa ermöglicht und den zerstört. Es geht die eigentumliche Logik der amerikanischen Kapitalismus, der die spektakulären Aufstieg und ebenso spektakulären Absturz hervorbringt, der mittellose Einwanderer zu Industriegiganten macht und dann alles bringt, der Denkmäler der Reichtums auf dem Fundament ausgebueter Arbeit errichtet und dies Denkmäler wieder einreißt, sobald unbequem worden, der Beständigkeit verspricht und nur Wandel bringt, der individuelle Leistungen führt und Kollektivsleid ignoriert, der Erfolg so lang verwirrt, bis zum Scheitern word, und dann die Gefallenen nedenlos fallen lässt. Denn das haben innen verschwiegen, als Charles Schwab noch let, modig und berühmt war, als die Zeitungen sein Geschäftstalent feierten und die Gesellschaftsseiten über sein Partys berichten, als Buis dafür galt, dass Amerika ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten war, in dem jeder junge Millionär werden konnte, wenn nur hartgenig arbeitet. Kluggenig war und unbedingt wollt, sie haben innen nix von den Arbeitern erzählt, die in seinen Stahlwerken starben.
Verbrant von Geskmolzenem Metal, Zerquist von Maskinen oder Getatet bei Arbeit Sunfallen, die nie untersucht wurden, while die Konzern Polizei und Gericht kontrollierten, von Arbitern, deren Witwen, wenn überhaupt, nur einen Hungerlohn erhielten, deren Kinder mit Wolf oder Dreisen Jahren in den selben Werken arbeiten müssen, das Einkommen ihrer Vater zu ersetzen, die nie die Chance auf den Erfolg hatten, den Schwab erreicht, while das System von Anfangen manipuliert war, while der Industriekapitalismus ein permanente Unterschicht ausgebuter Arbeiter benedikt, die Profit zu erwirtschaften, die wenig bereicherten, while es für jeden Charles Schwab, der vom Volltreiber zum Stahlmagnaten aufstieg, tausende gab, die ganzes Leben lang Volltreiber blieben oder verletzt wurden und weggeworfen oder vor ihrem 40. Geburtstag gestorben, ausgebutet von der Arbeit, ihr Körper gebrochen, ihr Seelen zerschlagen, ihr Traum vom Wohlstand als Lügen, als Propaganda, als die Mythologie entlarvt, mit der Kapitalismus sein fundamental Ungerechtigkeit rechtfertigt. Sie erzelten nix von der Umweltzerstörung, von den Flüssen, die durch Stahlwerksabwasser versucht wurden, von der Luft, die durch Gießerierach unerträglich wurd, von den Landschaften, die sich in Hallenlandschaften aus Schlackenhalden und die Industrieabfallen verwandelt hatten, von den langfristigen gesundheitlichen Folgen für die Arbeiter und ihre Familien, von Blievergiftungen, Lungener Kranken und Krebserkranken, die durch die industrielle Produktion verursacht wurden, von den Warenkosten des Stahls, aus dem Amerikas Wolkenkratzer, Eisenbahnen und Kriegsschiff gebaut wurden, Kosten, die nie im Preis enthalten waren, nie von den Industriellen bezahlt wurden, die profitierten, sondern immer auf die Körper der Arbeiter und die umweltarmer Gemeinden abgeholzt wurden, die kein politisch Macht hatten, sich zu wehren. Sie erzelten innen nix von der Korruption, von den gekauften Politikern und die Richtern, von den privaten Sicherheitskräften, die Streiksgewalt zum Niederschlagen, von den schwarzen Lissen, die Gewerkschaftsfunktionären der Arbeit sich hinderten, von den Vermensiedlungen, in denen Arbeiter mit Gescheinen bezahlt wurden, die nur in vermenigenen Läden zu überteuerten Preisen eingelost wurden konnten, vom alltäglichen Betrug und der Marktmanipulation, vom Insiderhandel und den Preisabsprechen, davon, wie Manner wie Schwab, Carnegie und Morgan vermigen nicht durch ehrlichen Wettbewerb, sondern durch Monopolmacht, politischen Einfluss und schamlosen Diebstahl von kleineren Konkurrenten und aus der Staatskassen hoffen, davon, wie das gesamt Gilded Age auflügen, Ausbeutung und Gewalt errichtet word und sich den nach die Dreistigkeit anmaßt, sich Fortschritt zu nennen, sich als höchste Rungenschaft der Zivilisation zu führen, mit Blutgoldvillen, Museen. Und Universitäten zu errichten und sie nach den Robotern zu benennen, als waren sie Helden, als verdienten sie Stadtverdammnis, als sollten ihr Denkmäler bestehen. Aber sie hielten nicht oder? Charles Schwabs Villa Überstand von ihrer Fertigstellung bis zu ihrem Abriss kam 30 Jahre, einzige Generation, ein historisch unbedeutender Zeitraum. Und sie war kein Einzelfall, denn fast alle großen Villen der Gilded Age erlitten ein ähnliches Schicksal, das Vanderbilt-Schloss in der 5th Avenue und 58th Street, abgerissen 1926, Caroline Astor's Villa in der 5th Avenue und 65th Street, ebenfalls 1926 abgerissen, die William K. Vanderbilt Villa in der 5th Avenue und 52nd Street, abgerissen 1925. Einer nach dem anderen wurden dies massiven Stadtbeleist abgerissen und durch Wohnhäuser oder Gesellschaftsbau ersetzt, while sie wirtschaftlich nicht mehr rentabel waren, while die Immobilienpreis so stark gestiegen waren, dass es finanziell keinen Sinn mehr ergab, einer Familie einen ganzen Häuserblock zu beherbergen, while die Gesellschaft, die sie hervorgebracht hat, verschwunden war, while die Kinder und Enkel der ursprünglichen Erbauer sie nicht in Stand halten wollten, while sie zur Anachronismen und peinlich waren. Erinnerungen in Excess, und while sie letztendlich nie wirklich Wohnungen waren, sondern viel mehr Ausdrucksformen, Inszenierungen, Denkmäler der Egos, gebaut, die nicht für Komfort oder Wohnlichkeit, sondern zur Schau gestellt, zur Beeindruckung von Besitzern, zur Demonstration von Reichtum und Macht entworfen wurden, kalt und unpersönlich trotz ihrer opulenten Ausstattung, gefüllt mit Rahmen, die nie benutzt wurden, mit Möbeln, die zu kostbar waren, darauf zu sitzen, mit Kunst, die zu wertvoll war, sie zu genießen, mit einer Atmosphäre museumsartiger Konservierung anstelle von bewohnter Warm, Häuser, in denen sich ihr Besitzer wie fremd bewegten, Raum,
die nie zu Wohnungen wurden, weil sie nie als Wohnungen gedacht waren, sondern als Denkmäler, und wenn Denkmäler ihren Zweck verlieren, wenn es niemanden mehr zu beeindrucken gibt, wenn das Sozialspiel, für das sie gebaut wurden, beendet ist, wurden sie wortlos, belastend, besser zerstört als erhalten. Doch, hier kommt die Letztwendung, die letzt, unheimliche Bein dieser düsteren Geschichte, obwohl das Schwabenwesen selbst vollständig zerstört wird, obwohl kein einziger Stein mehr in seinem ursprünglichen Standort steht, obwohl sich dort ein Apartmentsbad befindet und die Erinnerung an den Palast fast vollständig aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden ist, obwohl all dies wahr ist der Einfluss dieses Wesens und die Anlicher Gebäude nicht verschwunden. Nicht ausgelöscht, sondern wirkt weiterhin auf die amerikanische Kultur, auf offensichtlich wie subtle Weise. Denn wenn wir uns altes Geld vorstellen, wenn wir uns ausmalen, wie Reichtum aussieht, wenn Hollywood das Wesen einer reichen Familie seit oder ein Schriftsteller die Villa eines Tycoons beschreibt, den Schöpfen sie direkt aus der Bild spricht der Palast der Gilded Age, der französischen Schlösser, der italienischen Renaissance-Stil und der englischen Landhäuser, die Männer wie Schwab in Nachahmung der europäischen Adels erbauten. Und so prägen dies abgerissenen Gebäude auf seltsame Weise immer noch unsere Vorstellungskraft, definieren immer noch unser Konzept von wahrem Reichtum. Sie üben noch Jahrzehnte nach ihrer Zerstörung Einfluss aus, geisterhaft. Präsenzen, die unsere visuelle Kultur heimsuchen, obwohl die physischen Bauwerk längst verschwunden sind. Man sieht es in der Groß Gatsby, in F. Scott Fitzgeralds Beschreibungen der Reiseigenwesen auf Long Island, wo die Reichen ihr Dramen inszenieren, in den Partys, der Zerstörung und dem hohen Glamour, der Verfall und die Korruption verbirgt. Gatsbys Villa ist zugleich prachtvoll und erbarmlich, beeindruckend und leer, die Verwirklichung der amerikanischen Traums und der Bue seiner fundamentalen Lehre. Und obwohl Fitzgerald Fiction schrieb, beschreiber die Realität. Hat die Villen gesehen, die Partys besucht, die Zerstörung von Reichtum, die Männer wie Charles Schwab inszenierten, aus erster Hand miterlet. Und erverstand, vielleicht besser als jeder andere seiner Generation, dass dies Palast auflügen erbaut waren, dass die Prachthall war, dass hinter den Kalksteinfassaden, den französischen Wandteppichen und den Orgeln Lehr herrscht, moralisch, spirituell Lehr, die Lehr von Leben, die einzig und alle in der Hoffnung und Zerstörung von Reichtum geudmet waren, Leben, die schon für Status geopfert, echt menschlich Beziehungen gegen gesellschaftliche Stellung einstauscht und sich selbst Denkmäler errichtet hatten. Sie ignorierten das Leid anderer, und das Wort letztendlich von der Geschichte hart verurteilt wurden, ihr Herrenhäuser wurden abgerissen, Vermögen verschwendet, ihr Namen wurden zu Synonymen für Exzess und die Torheit statt für Leistung und Erfolg. Man sieht es in Citizen Kane, in Orson Welles' Meisterwerk, das direkt von William Randolph Hearst San Simeon inspiriert word, aber genauso gut von Charles Schwab's Villa am Riverside-Drive hat inspiriert sein können. Xanadu steht als Denkmal für Kanes Isolation und emotional Armut, trotz oder gerade wegen seines materiellen Reichtums. In der berühmten Szene, in der keinen einer endlosen Reihe von Spiegeln vorbegeht, die sein Bild unaufhörlich reflektieren, ihm aber nichts über sich selbst verraten. Die Villa wird zu einem Gefängnis, einem Käfig aus eigener Schöpfung, gefüllt mit Schätzen, die keine Freude bringen, mit Kunst, die keinen Trost spendet, mit Opulenz, die seine Einsamkeit verstärkt als lindert. Und schließlich die vernichtende Kenntnis, dass all der Reichtum, die Macht und die Errungenschaften nix bedeuten, nix lassen, kein Leer füllten. Kein starb so leer, wie Gillette hat, obwohl alles besaß, was man für Geld kaufen kann. Das Einzige, was wirklich wollt, symbolisiert durch den Kinderschlitten, durch Rosebud, durch die Erinnerungen die uns schuld, beaver der Urgiesen korrumpiert, war. In zu besitzen, das Einzige, was sein Reichtum ihm niemals kaufen konnte, das Einzige, was für immer verloren war, als sich für Besitz statt für Verbundenheit entschied, als Beschloss, das in ein Villa mehr erfüllen word als die Liebe, das in ein Palast mehr befriedigen word als die Familie, das Denkmäler für sein Ego ihm Glück bringen würden. Man sieht es jedes Mal, wenn ein Film oder ein Fernsehserie ein wohlhabend Family sieht, jedes Mal, wenn die Kamera über ein weitläufiges Wesen mit gepflegten Garten schwenkt, jedes Mal, wenn Figuren durch Marmorflur und die Geschwungenen Treppenhäuser schreiten, jedes Mal,
wenn der Kontrast zwischen den glitzernden öffentlichen Rahmen, in denen die Family Gast empfängt, und den Beinten Bediensteten Quartieren, in denen das Personallet, vor Augen geführt wird, jedes Mal, wenn die Erzählung die moralische Verkommenheit thematisiert, die mit geerbtem Reichtum einhergeht, das Entsprechendenken, die Beläufige Grausamkeit, das Gefühl, das Regeln nicht gelten, die Möglichkeit, alles außer echter menschlicher Verbundenheit zu kaufen, die Einsamkeit trotz der Anwesenheit von Menschen, die Paranoia darüber, sich wirklich einen kümmert und nur das Geld will, die leeren Beziehungen und hohlen Erfolg und das anhaltende Gefühl, das trotz allem, trotz des Lebens in einer Villa, trotz der Tatsache, dass man sich nie Sorgen Geld machen muss, etwas Wesentliches fällt, etwas Lebenswichtiges verloren gegangen ist, etwas, das man nicht kaufen, aufbauen oder erwerben kann, sondern nur durch echt menschliche Verbundenheit erfahren kann, durch Arbeit, die überbloß Hoffnung hinaus Bedeutung hat, durch Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt statt auf wirtschaftlicher Abhängigkeit beruhen. Ein Leben, das einen Sinn hat, der über die bloß Zurstellung der eigenen Reichtums hinausging. Dies ist das Vermächtnis von Charles Schwabs Villa und all den Palästen der Gilded Age, dieser anhaltende Einfluss auf unsere Vorstellung von Reichtum und Macht, dieses visuelle Vokabular, das die Darstellung reicher Familien in unserer Kultur weiterhin prägt, dieses Muster, das in unseren Erzählungen immer wieder reproduziert wird, obwohl die Originalgebäude zerstört sind. Denn die Gebäude mögen verschwunden sein, aber das System, das sie geschaffen hat, besteht fort, die massive Ungleichheit, die Konzentration der Reichtums in immer weniger Händen, die Ausbeutung von Arbeitskräften, die Umweltzerstörung, die politische Korruption, die Propaganda, die dieses System als Chancen, Freiheit und amerikanischen Traum besegnet. Und so bleiben dies abgerissenen Villen relevant, wichtig und studierenswert, nicht als Architektur oder Geschichte, sondern als Beweis, als physische Manifestationen der Lügen, die uns über Reichtum, Verdienst und Erfolg erzählen, als Denkmäler nicht für Leistung, sondern für Ungerechtigkeit, nicht für individuelles Genie, sondern für systemische Ausbeutung, nicht für den amerikanischen Traum, sondern für die amerikanische Realität der Agendenungleichheit, die durch Mythologie gerechtfertigt wird. Man stellt sich die bittere Ironie vor, Charles Schwab, der so hart für seinen Palast arbeitet, über 2 Millionen Dollar und 5 Jahre seines Lebens in die Errichtung von New Yorks größtem Privathaus investiert, den besten französischen Architekten engagiert, Kalkstein aus europäischen Steinbrüchen importiert und 75 Zimmer mit Kunst, Antiquitäten und seltenen Schätzen füllt, hier von Bediensteten unterhielt, Glanzwahl fest veranstaltet und verzweifelt versucht, in die Gesellschaft der alten Gelds aufgenommen zu werden, man stellt sich vor, dass eben dieser Charles Schwab, trotz all seiner Mühen, Ausgaben und Ambitionen, am Ende mit Elos in einer geliehenen Wohnung starb, sein Herrenhaus abgerissen, sein Vermögen verschwunden, sein Name zu einem abschreckenden Beispiel geworden, waren das Wohnhaus in Normandie, das seinen Palast ersetzt. Inzwischen langer steht als das Herrenhaus stand und seit 1938 Hunderten von Familien der Mittelschicht zu Haus. Bietet. Bietet pro Quadratmeter weitaus mehr Wohnraum als Schwabs Palast bot, dient den Bedürfnissen vieler statt dem Ego einzelner und beweist damit, dass die Bestnutzung dieses Häuserblocks privater Palast, sondern gemeinschaftliches Wohnen war. Der Abriss der alten Hauses ist Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die Bedürfnis vieler zu befriedigen, anstatt nur das Ego einzelner. Schwabs Villa war kein Tragedie, sondern ein Charakter, kein Verlust, sondern Gewinn, nicht die Zerstörung von etwas Wertvollem, sondern die Beseitigung von etwas Obscenem. Und viel leicht, nur viel leicht, sollt uns die Tatsache, dass fast alle dies Villen der Gilded Age abgerissen werden, nicht traurig stimmen, sondern uns viel mehr zum Nachdenken anregen, uns fragen stellen lassen, uns die Ungleichheit unserer eigenen Zeit untersuchen lassen und uns fragen lassen, ob die Denkmäler, die Rehute richten, die Milliarden Dollar Yachten, die Privatjets, die Konzernzentralen, die Stadt überregen, die gated Communities, die Luxusmarken, der Gesamtapparat. Der modernen Zurstellung von Reichtum, all dies künftigen Generationen ebenso obscen, ebenso verschwenderisch, ebenso der Brisses würdig, ebenso unentschuldbar in einer Welt, in der Millionen immer nach die grundlegendsten Bedürfnis kämpfen, während Milliardär mit Raketen spielen und deren Wedifern, die größte bauen kann.
Das Schwabenwesen und seine Abgerissen Pendenzwingen UNS mit unbequemen Fragen über unsere Zeit auseinanderzusetzen, was wir Wurzschätzen und was wir ignorieren, wenn wir führen und wenn wir ausbieten, wessen Arbeit unsichtbar bleibt und wessen Denkmäler erhalten werden, welch Geschichten wir erzählen und welch Geschichte wir auslöschen. Denn so wie das Gilded Age Palast auf dem Fundament industrieller Ausbeutung errichtet und sich dabei Geschichten über individuelle Leistung und den amerikanischen Traum erzählt, so wie Jean Era Roboter als Helden feiert und die Arbeiter ignoriert, deren Arbeit ihren Reichtum schuf, so wie dies Praktiken willen die brutal Realität ihres Boss und Instandhaltung hinter schonen Fassaden verbargen, so verbirgt auch unsere heutige Wirtschaft ihre Ausbeutung hinter Abstraktionen. Hinter globalen Lieferketten, die das Leid unsichtbar machen, hinter Finanzinstrumenten, die so komplex sind, dass niemand die tatsächlichen Quellen der Reichtums zurückverfolgen kann, hinter Unternehmensstrukturen, die Eigentümer von den Folgen ihrer Entscheidungen entfremden, hinter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, die Plutokraten in Philanthropen verwandeln, hinter Stiftungen und wohltätigen Spenden, die den Reichen ermöglichen, zu kontrollieren, wie ihr Geld die Gesellschaft prägt. Während sie für ihr Großzügigkeit gelobt wurden, angesichts dessen, dass ihr Reichtum wird auf Systemen aufgebaut, die Probleme erst geschaffen haben, die ihr Philanthropie angeblich losen will. Dabei wird geflissentlich ignoriert, dass sie gegen Stören und Regulierungen kämpfen, die tatsächlich die Ursachen angehen konnten, während sie Programm finanzieren, die nur die Symptom behandeln. Auch wird geflissentlich ignoriert, dass sie in faktischen Palassen leben, selbst wenn sie dies nicht so nennen, dass sie Ressourcen vielfaches höher verbrauchen als der Durchschnittsbürger, dass alien CO2 für Druck messbar zum Klimawandel beiträgt, dass politischer Einfluss Gesetze und Richtlinien zu ihren Gunsten prägt und dass sie eine neue Aristokratie darstellen, die so weit von der gelehrten Realität der meisten Amerikaner entfernt ist wie die Rohbritter der Gilded Age. Von den Einwandern, die ihr Willen bauten. Und hier liegt like die dunkelste Wahrheit, die Geschichte der Schwab-Villa offenbart, Reichtum schützt nicht wirklich, nicht letztendlich, nicht vor der Zeit, dem Wandel oder der unausweichlichen Abrechnung, die Jeds Ego-Denkmal erreilt. Denn Charles Schwab, trotz all seiner Millionen, trotz seiner riesigen Villa, trotz seines Geschaffstalents und seines berühmten Charmes, konnte sich nicht vor seinen eigenen Schwächen schützen, konnte nicht aufhören, sein Vermögen zu verspielen, konnte den finanziellen Zusammenbruch, der in Mittellos Zurücklies, nicht verhindern, dass sein Palast abgerissen und vergessen wird, konnte nicht dafür sorgen, dass sein Name in Ehren gehalten wird, konnte sich nicht das einer kaufen, was sich am meisten zu wünschen schien, dauerhaft Anerkennung, einen festen Status, einen Platz in der Geschichte als mehr als nur ein warnende Geschichte, ein Vermögnis, das sein Gebot und sein Vermögen überdauern wird. Und all das gelang ihm trotz enormen Reichtums und unermüdlicher Anstrengung nicht, denn letztendlich kann Reichtum keinen Schen kaufen, keinen Zweck schaffen, die Lehre im Zentrum eines Lebens, das der Hoffnung von Besitz geübt ist, nicht füllen, nicht die menschlichen Beziehungen, die Gemeinschaft und den Schen im Leben ersetzen, die Arbeit entstehen, die anderen dient und nicht nur dem eigenen Vorteil. Sich selbst bereichern. Das Schwabenwesen stand 30 Jahre, und selbst in dieser Kassenseiter füllt nie seinen Zweck, bracht seinem Erbauer nie die ersten Anerkennung, diente nie als wirkliches Zuhause, rechtfertigt nie seine enormen Kosten, schuf nie einen Wert, der den Verbau und Instandhaltung aufgewendeten Ressourcen entsprach, trug nie etwas Schönwohl zum menschlichen Wohlergehen oder kulturellen Fortschritt bei, sondern war ein einziges Denkmal für das Ego eines Manns, für sein Verzweifelsbedürfnis, Menschen etwas zu beweisen, die in ohnehin nie ganz akzeptieren würden, für sein Unfähigkeit, in seinen tatsächlichen Leistungen Zufriedenheit zu finden, und das größte Privathaus New Yorks bauen zu müssen, dies Leistungen zu bestätigen. Und dieses Bedürfnis, dieser verzweifelt Hunger nach außer Anerkennung, nach sichtbaren Erfolgsbusen, nach Denkmalern, die seinen Wert der Welt verkünden sollten, dieses Bedürfnis war selbst eine Art Armut, ein spirituell Armut, die kein materieller Reichtum lindern konnte, ein Leer, die 75 Zimmer nicht füllen konnten, eine Einsamkeit, die Dutzend von Bediensteten nicht lindern konnten, eine Unsicherheit, die kein Anwesen heilen konnte, denn das Problem war nicht, das sein Haus war ihm zu klein, oder braucht mehr Reichtum, Basier Kunst oder Finier Mobile,
das Problem war, das Versucht, ein inners Problem mit äußeren Lösungen zu lösen, ein Lehr mit Gegenständen zu füllen, Zugehörigkeit, Akzeptanz und Wert zu kaufen, sich selbst ein Denkmal zu errichten, anstatt ein Leben Wallerchen, Verbundenheit und Zielstrebigkeit zu gestalten. Deshalb ist die Geschichte der Schwab-Villa auch heute noch relevant, deshalb verdient es, in Erinnerung zu bleiben, obwohl das Gebäude selbst vollständig verschwunden ist, deshalb sollten wir dies düstere Geschichte neuen Generationen erzählen, nicht mit Nostalgie für verlorenen Glanz, sondern mit einer kritischen Analyse dessen, was dieser Glanz wirklich bedeutet, was wirklich kostet, wer in wirklich bezahlt, warum gebaut wird, warum scheitert, warum abgerissen wird. Und was uns sein Existenz und sein vollständig Zerstörung über Reichtum, Macht, Ungleichheit, den amerikanischen Traum, die Lügen, die wir uns über Leistung und Erfolg erzählen, und die Unvermeidbarkeit der gegenwärtigen Verhaltnis lehren können. Denn nix ist unvermeidlich, alles ist konstruiert, jedes System ist von Menschen entworfen und kann von Menschen neu gestaltet werden, jedes Denkmal für Reichtum und Macht kann abgerissen werden, so wie das von Charles Schwab abgerissen wird, jede Konzentration von Ressourcen in den Händen weniger kann umverteilt werden, den Vielen zu dienen, jede Ausbeutung kann beendet werden, wenn wir es wollen, jedes Unrecht kann korrigiert werden, wenn wir den Willen dazu entwickeln, aber zuerst müssen wir klar sehen, müssen den Makel abstreifen Mythologie und Propaganda, wir müssen die tatsächliche Geschichte untersuchen, nicht die beschönigte Version. Wir müssen verstehen, dass die Villen der Gilded Age keine Errungenschaften waren, die es zu führen galt, sondern Symptom einer kranken Gesellschaft, bewies massiver Ungleichheit und systematischer Ausbeutung, physische Manifestationen von Worten, die wir ebeln statt bewundern sollten, gebaut, die es verdienten, abgerissen zu werden, und deren Abriss uns nicht traurig machen, sondern uns viel mehr darüber nachdenken lassen sollt, was wir bewahren und was wir zerstören wollen, was wir Wertschätzen und was wir veriteilen, welch Denkmäler wir zukünftigen Generationen hinterlassen wollen und welch Geschichten dies Denkmäler erzählen sollen. Die Geschichte der Schwab Riverside Mansion handelt letztlich nicht von Architektur oder gar vom Aufstieg und Fall eines Manns, sondern von dem System, das seinen Aufstieg ermöglicht und seinen Fall unausweichlich macht, vom Kapitalismus, der spektakulär Vermögen und ebenso spektakulär Konkurs hervorbringt, von der Ungleichheit, die Palast für einzeln baut, warend Millionen in Armut leben, von der Ausbeutung, die wenig bereichert und viel zerstört, von der Mythologie, die dieses System als fair, Naderlich oder das Best, was wir tun können, besegnet, von den Denkmalern, die wir dem Reichtum errichten, und den versteckten Kosten, die wir ignorieren, von der sichtbaren Pracht und dem unsichtbaren Leid, von den Inszenierungen, die wir veranstalten, und den Realitäten, die wir verbergen, von der Notwendigkeit kritischer Auseinandersetzung statt unkritischer Verherrlichung, von der Wichtigkeit zu fragen, wer profitiert und wer zahlt, wer gefeiert und wer vergessen wird, wessen Namen in Stein gemeißelt und wessen Geschichten ausgelöscht wurden, wessen Arbeit unsichtbar bleibt und wessen Denkmäler erhalten wurden, und von der letztendlichen Lehr materiellen Erfolgs, der nicht aufechter menschlicher Verbundenheit, sinnvoller Arbeit und dem Diensten der Gemeinschaft statt auf Selbstverherrlichung beruht. Stellen Sie sich noch einmal in die Ecke von 73rd Street und Riverside-Drive, wo das Apartmentgebäude der Normandie steht und einst Charles Schwabs Villa stand, wo Jogger und Hundebesitzer achtlos vorbiegen, und die Geschichte unter ihren Füßen zu ahnen, wo nix in den Standort von New Yorks größtem Privathaus erinnert, wo kein gedenkvoll sein Existenz erinnert, wo die Vergangenheit so gründlich ausgelöscht wird, als hat nie stattgefunden, und fragen Sie sich, ist dies Auslöschung eine Tragödie oder eine Gerechtigkeit? Ist es etwas zu betrauern oder etwas zu feiern? Sollten wir den Verlust architektonischer Pracht bedauern oder den Abriss eines Denkmals der Ungleichheit bejubeln? Sollten wir uns wünschen, die Villa als Museum erhalten geblieben, oder sind wir mit Wohnungen für Familien der Mittelschicht besser dran? Sollten wir Geschichten über Charles Schwab als Helden der amerikanischen Unternehmertums erzählen oder als warnendes Beispiel für die Lehre der materiellen Erfolgs? Sollen wir sein Villa als Inspiration für zeitgenössischen Luxus nutzen oder als Warnung vor den Folgen extremer Vermögenskonzentration? Das sind kein einfachen Fragen mit offensichtlichen Antworten. Sie fordern uns auf, kritisch über unser Wort nachzudenken, darüber, wie unsere Gesellschaft aussehen soll,
welch Art von Denkmalern were errichten und bewahren wollen, welch Geschichten were uns über Reichtum, Erfolg und ein gutes Leben erzielen wollen. Sie zwingen uns, die dunklen Wahrheiten zu erkennen, die uns unbehaglich machen, die Ausbeutung und das Leid, auf denen Luxus beruht, die unsichtbaren Hand, die uns Denkmäler errichten, die menschlichen Kosten, die Bilanzen ignorieren, die Umweltzerstörung, die Unternehmenssteuern erfordern, die politische Korruption, die Vermögenskonzentration hervorbringt, die Sozialspaltung, die extreme Ungleichheit schafft, die spirituelle Lehre, die materielle Hoffnung nicht füllen kann, die letztendlich Sinnlosigkeit von Palassen, Denkmalern und Vermögen, die auf Ungerechtigkeit errichtet sind und genauso unausweichlich zerfallen wie Charles Schwabs Villa, zu Schutt reduziert, auf Muldeponien entsorgt, aus dem Stadtbild getilgt, von der Geschichte vergessen. Zurück bleiben nur Fotografien, Architekturzeichnungen und einlang, düstere, beunruhigende Geschichte. Ein Palast, der ein Haus war, ein Monument, das von Anfangen ein Fehler war, ein Traum, der zum Scheitern verurteilt war, und ein Mann, der das große Privathaus New Yorks baut, nur mit Elos in einer gelegenen Wohnung zu sterben. Sein Palast abgerissen, sein Vermögen verschwunden, sein Vermächtnis ein warnende Geschichte, und die were uns nicht mit Bewunderung, sondern mit kritischer Reflexion erinnern sollten. Sie offenbart uns, was das System, das es geschaffen hat, und die Gesellschaft, die es letztendlich zerstört hat, aussagt. Denn dies Gesellschaft hat Recht, es zu zerstören, Recht, zu erkennen, dass solch Monumenti nicht stehen sollten, Recht, Platz zu machen für etwas, das Menschlichen. Bedürfnissen und nicht menschlichem Ego dient, Recht, Kollektivs wohnen dem privaten Palast versuchen, Recht, das sichtbare Symbol der Ungleichheit abzureißen und durch praktisch Wohnungen zu ersetzen. Und wie sollten wir dies Logik hut anwenden. Betrachten wir unser hut eigen Denkmäler der Reichtums, die Villen der Milliardär, ihr Superjachten und Privatinseln. Betrachten wir sie kritisch statt bewundernd, sehen wir sie nicht als Sehnsucht, sondern als Symptom, nicht als Errungenschaften, sondern als Beweis für systemisches Verregen, nicht als Beweis dafür, dass das System funktioniert, sondern als Beweis dafür, dass es nicht als Traum, die es zu verfolgen gilt, sondern als Albtraum, die es zu binden gilt, nicht als Tempel, die es zu bewahren gilt, sondern als Fehler, die es zu beseitigen gilt. Denn die Warlehre aus Charles Schwabs verlorenem Palast ist nicht, dass wir seinen Verlust betrauern sollten, sondern dass wir hinterfragen sollten, warum überhaupt gebaut wird, nicht, dass wir uns wünschen sollten, hat überlebt, sondern dass wir froh sein sollten, dass zerstört wird, nicht, dass wir versuchen sollten, solch Denkmäler nachzubauen, sondern dass wir dafür sorgen sollten, dass sie wiedergebaut werden. Denn eine Gesellschaft, die es einem Mann erlaubt, ein Villa mit 75 Zimmern zu bauen, während Millionen eine Fake Wohnung kämpfen, ist eine krank Gesellschaft, eine kaputt Gesellschaft, eine ungerecht Gesellschaft, die es nicht verdient, gefeiert, sondern kritisiert zu werden, nicht, dass sie bewahrt, sondern transformiert wird, nicht, dass sie vorgeführt, sondern bindet und durch etwas Besseres, etwas Gerechters ersetzt wird, etwas, das dem menschlichen Gediehen dient statt dem menschlichen Ego, etwas, das Denkmäler für Kollektivleistungen statt für individuelle Hoffnung errichtet, etwas, das Geschichten von Gerechtigkeit statt von Ausbeutung erzählt, etwas, das ein Vermächtnis der Bedeutung schafft statt Denkmäler des Überflusses. Und wie leicht, wenn wir Diözese Basier geschaffen haben. Gesellschaft, wir werden auf die abgerissenen Villen der Gilded Age zurückblicken, nicht mit Bedauern über ihren Verlust, sondern mit Genugtuung darüber, dass sie zerstört werden, nicht mit Nostalgie für Vergangen Pracht, sondern mit Erleiderung darüber, dass wir solch Obszönität hinter uns gelassen haben, nicht mit dem Wunsch, solch Denkmäler wiederzurichten, sondern mit der Entschlossenheit, solch Fehler nie zu wiederholen, und wir werden die Geschichte von Charles Schwabs verlorenem Palast nicht als Tragödie, sondern als Lehre erzielen, nicht als etwas, das man betrauern sollt, sondern als etwas, woraus man lernen kann, nicht als Verlust eines architektonischen Schatzes, sondern als die notwendige Zerstörung eines Denkmals der Ungerechtigkeit, eines auf Ausbeutung erbauten Palasts, einer Festung der Ungleichheit, einer Villa, die ihr Schicksal verdient, ein Geschichte, die es verdient, erzählt,
Erinnert und als Spiegel benutzt zu werden, in dem wir uns unserer Gesellschaft untersuchen und die schwierigen Fragen stellen, was wir Wurzschätzen und was wir Wurzschätzen sollten, über die Denkmäler, die wir bauen und die Denkmäler, die wir bauen sollten, über die Geschichten, die wir erzählen und die Geschichten, die wir erzählen sollten, über die Welt, die wir geerbt haben, und die Welt, die wir erschaffen wollen, denn dies Wall bleibt bei uns die Zukunft bleibt ungewiss, und der Abgerissene Palast am Riverside-Drive steht, oder besser gesagt, steht. Nicht mehr, der vollständig ausgelöscht wird, als beweis dafür, dass nichts von Dauer ist, das jedes Denkmal eingerissen, jedes System verändert werden kann und das die Geschichte hart verurteilt, die Palast auf Fundamenten der Ungerechtigkeit errichten, egal wie Praktik dies Palast erscheinen mogen, egal wie modig ihr Erbauer wirken, egal wie beständig ihr Denkmäler aussehen mogen, denn seit Gerechtigkeit und der Lauf der Geschichte neigen dazu, ungerecht Bauwerk abzureißen, obson Denkmäler zu stürzen, Namen auszulöschen, die es vergessen zu werden, der unausweichlichen Abrechnung entgegen, die all erwartet, die zu hoch auf zu korrupten Fundamenten bauen, dem Staub, der schließlich alle Denkmäler verschlingt, der Stil, die alle Namen endgültig verschluckt, dem Vergessen, das geduldig auf Palast und ihr Erbauer wartet, der Zukunft, die Vergangenheit nadenlos richtet, dem Tag, in dem Charles Schwabs Abgerissene-Villa vollständig vergessen sein wird, und dem selbst dies Geschichte verblassen wird, und dem das letzte Foto zerfallen wird, und dem die letzte Erinnerung wird sterben, und wenn dieser Tag kommt, wird vielleicht die einzig passende Grabenschrift still sein, Abwesenheit, leer Luft, wo einst ein Palast stand, nichts, wo etwas waren wollt, Unsichtbarkeit, wo Sichtbarkeit gefordert wird, Auslöschung, wo Beständigkeit versprochen wird, und die still, bestandige Realität, die Reichtum nicht verhindern, macht nicht weiterstehen und die Denkmäler nicht aufhalten konnten, das alles vergeht, alle Pracht verblasst, alle Palast fallen und nur die Geschichten bleiben, düstere Geschichten, wo Geschichten, die entfallen statt verbergen, Geschichten, die kritisieren statt fehren, Geschichten, die als Warnungen statt als Inspiration dienen, Geschichten wie dies, über den Palast, der Niein Zuhaus war, das Denkmal, das immer ein Feller war, das größte Privathaus in New York, das so vollständig verschwand, als hat es nie existiert, und nur Fragen, Zweifel und einlang, düstere Geschichte über Reichtum. Und macht und Ungleichheit und den amerikanischen Traum und die Lügen, die wir erzählen, und die Wahrheiten, die wir verbergen, und die Denkmäler, die wir errichten, und die Denkmäler, die wir zerstören, und die unausweichliche Realität, das nix ward, schon gar nicht Palast. Auf einem Fundament der Ungerechtigkeit errichtet, insbesondere nicht Denkmäler der Egos, insbesondere nicht die physischen Manifestationen obscenen Reichtums und die extremer Ungleichheit, insbesondere nicht die sichtbaren Symbole einer kranken Gesellschaft, insbesondere nicht die architektonischen Beweise systematischer Ausbeutung, insbesondere nicht Charles Schwabs Villa im Flussufer, abgerissen, ausgelöscht, vergessen, verschwunden.